first of all, thank you very much for having me. And I am a long-time member of Anonymous. So I will just very quickly give you my background, so that you know where I come from. Меня зовут Иванка, я участник программы анонимных недозарабатывающих очень давно. Вот, я немножко расскажу про себя. On the 28th of January 2005, myself and two of my sponsors, we started UA. 28 января 2005 года я и еще двое моих подспонсорных начали анонимных недозарабатывающих. In the UK, you mean? Or generally? In the world, we were the first ones ever. В мире, потому что мы были первые, кто этим делали, кто этим занимался. And I'm saying this because that original meeting is still going on. It's a face-to-face meeting at 10 o'clock every Saturday in London. Я говорю так, потому что то собрание до сих пор идет. Оно лицом к лицу, то есть очное собрание вот в 10 утра по Лондону в субботу. The reason why I started under Anonymous is I wanted to teach myself how to handle money. Причина, почему я начала сообщество анонимных недозарабатывающих, потому что я хотел научиться обращаться с деньгами сама. Because I earned and I spent. Потому что я зарабатывала и тратила. Right. So I was already in 12-step programs. And I knew that you can learn anything and everything in meetings. Я была до этого в 12-шаговых программах других, и у меня было четкое понимание, что я могу научиться чему угодно на группах. I now understand, and this is just my personal understanding, that under-earning is fear of being successful and rich. Как я сейчас понимаю, что для меня недозарабатывание – это страх того, что быть богатым и дозарабатывать. Of course, there are other components, and as I answer the questions, it will become more clearer what my experience of under-earning and recovery are. Мне важно было начать и научиться лучше объяснять свое выздоровление. When I started the money programs, I had 10 pounds to my name. Когда я начала выздоравливать в денежных программах, у меня было $10 на счете, ну или при мне $10 фунтов. Да. And in the program, I have learned how to use keeping records, spending plan. И в программе денежной я научилась, как записывать свои расходы, как составлять планы. I had regular pressure relief groups, meetings. И были у меня группы по облегчению давления. Right now, I am a reasonably comfortable, financially free woman. В настоящий момент я чувствую себя более уверенно, более финансово свободной женщиной. I even have investments. У меня есть инвестиции. And again, I learned that in the meetings. И этому я научилась на группах. Right. So I hope you have a little bit of a picture of about myself. Надеюсь, у вас появилось понимание того, кто я есть немножко. Now, I have a list of questions that Natalia sent me, and thank you, everybody. У меня есть список вопросов, которые Наталья мне прислала, и благодарю всех.
So I'm going to read the question, and because I am Yugoslav and you are Russian, so the way we write and express ourselves, it's a little bit different. Я югославка, вы русские, и как мы пишем, может немножко отличаться. Вот. Yes. Okay, so the first question was how to distinguish where I need to show discipline and do something myself from where I rape myself and I don't need to do it. Rape myself. Is that right? That's what I mean about expressing. The way I understand the question is how to know, how to know and have discipline as a part of my life. That will be my question. Right, okay. I'll translate. And Dasha is ready to translate as well. So after translating this, I will leave Dasha for translating. Вопрос, который она перефразировала следующим образом. Где я... как понять, что я нахожусь... что я делаю достаточно и правильно относительно недозарабатывания и не насилую себя? So to answer the question, without discipline, we are totally at the mercy of ego. Без дисциплины мы полностью во власти, живем по милости эго. And ego is different name for ego is fear. А другое имя для эго – это страх. So by coming to meetings, by reading through the basic big AA book, working the steps, we slowly develop discipline. Приходя на собрание, читая базовую книгу анонимных алкоголиков и работая по шагам, мы медленно развиваем дисциплину. We mustn't forget that we are in the process. Мы не должны забывать, что мы находимся в процессе. So I don't know how long it will take for any of us to learn what we need to learn and develop discipline. But I can tell you that discipline is now part of my life. Я не знаю, сколько у каждого из нас займет развить в себе дисциплину, потому что мы находимся в процессе, но я знаю теперь, что дисциплина – это часть моей жизни. Yes. It's also very spiritual. It's one of the spiritual laws. Это также один из духовных законов. To learn what God wants me to do. Чтобы узнать, что Бог хочет, чтобы я сделал. And that way we win over the ego. И таким образом мы одержим победу над эго. Okay, so I hope this has answered the question, do we need discipline? Yes, we do. And also, discipline is self-esteem. Я надеюсь, что я ответила на вопрос, нужна ли нам дисциплина. Да, нам нужна дисциплина. И также это означает самоценность. And most of us in Under Earners Anonymous and other fellowships, we have a problem with self-esteem. У многих из нас в АНЗ и во многих других сообществах есть проблемы с самооценкой. We help each other, or I have, through my sponsor and through my pressure relief group, I have built my self-esteem over the years. С помощью моего спонсора и группы по облегчению давления я построила свою самооценку спустя все эти годы, через все эти годы.
And I have now been in the fellowships altogether 31 years. Сейчас я в общем и целом в сообществах в разных 31 год. And 19 years since we started the Under-Earners Anonymous. И 19 лет назад мы начали анонимных недозарабатывающих. Okay. So the question 2 was, do you have experience living without finances? What steps did you take to get out of the situation? Второй вопрос. Есть ли у вас опыт жизни без денег? Какие шаги вы приняли, чтобы выйти из этой ситуации? I was never without finances because I left the foster home at age 14 and a half. Я никогда не была без денег, потому что я покинула приемную семью в 14,5 лет. And I had to teach myself how to take care of myself financially. И мне нужно было учиться тому, как заботиться о себе финансово. So I managed to get a grant when I went to the art school. Я получила грант, когда я пошла в школу искусств. And I came to England as an au pair. Sorry, what's this? Au pair is like a nanny, like a maid, looking after children. И я приехала в Англию как няня, чтобы работать с детьми. Which meant that I had where to live, I had a roof over my head, I was paid very little, but I was paid. And so it was another way of taking care of always being financially okay. И это значит, что у меня была крыша над головой, мне платили очень небольшие деньги, но все равно они были, и это был способ заботы о себе. To pay for going to college in London, I worked in the evenings as a waitress in a restaurant. Чтобы платить за колледж в Лондоне, я по вечерам работала официанткой. And during the summer holidays, I would have 3 cleaning jobs. I would clean people's houses. А во время школьных каникул, летних каникул у меня было 3 работы. Я работала уборщицей в частных домах у людей. So what I'm trying to explain is that I always took action to make sure that I will be all right and not without any money. Я хочу сказать, что я всегда предпринимала действия для того, чтобы знать, что я буду в порядке и не без денег, что у меня будут деньги. And something that I say to my daughter, if you want to work, you will find work, guaranteed. И я сказала своей дочери, что если ты хочешь работать, то ты найдешь работу гарантированно. And my daughter went and lived in Canada, and she got a job within the first week. И моя дочь поехала в Канаду жить, и она нашла работу в первую неделю. And some of my sponsors, they will take a very low-paid job. And then, by taking a low-paid job, you tell the universe, I am willing. И некоторые из моих спонсируемых, они соглашались, брали очень низкооплачиваемую работу. И беря эту работу, они как бы говорили Вселенной, я готов. Yeah, we need to be willing. We need to say to God, I want to work. Yeah, you give me work. I want to work. Мы должны сказать Богу, я хочу работать, дай мне работу, я готов работать. Yeah, because in reality, God is the source. Everything comes from God. Потому что в реальности Бог – это источник, все приходит от Бога. All the companies, organizations, clients, they are just a channel for God to give us what we need. Все клиенты организации – это просто каналы
для Бога, чтобы Он давал нам через них. Okay. I hope this answers the question. So the question number 3, the impact of codependency on underworking. Now, I don't understand, underworking, or was it meant to be under-earning? Я надеюсь, я ответила на второй вопрос. Теперь третий вопрос. Он звучал так. Влияние созависимости на недоработку. И вопрос, я хочу уточнить, это имелось в виду как бы недоработка или недозарабатывание? Поясните, пожалуйста. Недозарабатывание. It was under-earning. Under-earning, okay. I think that a huge proportion of under-earning is to do with codependency. Я считаю, что очень большая часть недозарабатывания связана с созависимостью. And this is from experience of being a sponsor. And over the 19 years, being in a meetings, and lots of, and including myself, codependencies, people pleasing and people helping. Это опыт мой 19 лет в сообществе и спонсирование других людей. И мой собственный опыт о том, что созависимость – это угодничество и обслуживание других людей, помощь другим людям. Yeah. I know that why I am an under-earner. I used to didn't charge much. I thought if I offer a cheap service, people would like me. But in reality, people despise you when you don't charge enough. Я думала, что если я предложу дешевый труд, дешево оценю свои услуги, то люди будут меня любить. Но на самом деле, помогите мне, пожалуйста, dispose это что такое? Игнорировать будут, игнорировать. Но на самом деле люди меня будут игнорировать, если я не буду просить достаточно много за свою работу. People don't respect you. So, Не будут уважать. and it says in the Bible, if I am not for myself, who is for me? И в Библии сказано, что если я не за себя, то кто за меня? Question number 4. And just to tell you that some of my sponsees who had huge codependency issues, one is now living in New Zealand and her company has turned over 8 million. The other one is in London, 500,000. One in America, a director of a company. And others are all having jobs double what they wanted to earn. И я хочу сказать, что некоторые из моих спонсоров, у которых большие проблемы с зависимостью, сейчас одна живет в Новой Зеландии, и ее компания зарабатывает больше 8 миллионов долларов, я так понимаю. А другая живет в Лондоне, по-моему, 500 000 ее компания приносит, и третья в Америке, и она директор компании, и у многих доход составил в 2 раза больше, чем то, что они хотели. And they are not anymore that codependent. И они больше не такие созависимые. Yeah, because they put themselves first and everybody else comes second. For them and God first. Right? And everybody else second. Потому что они поставили себя, себя и Бога на первое место, а всех остальных на второе. Yeah. Okay. So, question number 4. Living the pain of abandonment and isolation. 4-й вопрос. Как жить с болью от покинутости и изоляции? Либо как выйти из нее? Сейчас будет понятно. 1000% pure ego. 1000% это чистое эго. Perhaps our human family or society didn't want us, but
Why are we still alive? Who wants us? God wants us. We are surviving. Возможно, наша семья и наше человеческое окружение, оно не хотело нас, но абсолютно точно, кто хотел нас, это Бог, потому что мы выжили и мы живы. And to overcome this belief that we are abandoned and live in isolation, that's why we have the meetings. That's why we have a fellowship. That's why we help each other more than anybody else in the world. И чтобы это преодолеть, для этого покинутость, заброшенность, для этого у нас есть сообщество, для этого у нас есть собрание. Мы ходим на собрания, поддерживаем друг друга и заботимся друг о друге так, как никто в мире. So that also, in a way, answers the question number 5, which was the experience of coming out of isolation. Helping others, but only when you are asked to help them. And they have to take action. Также это частично отвечает на 5-й вопрос, как выйти из изоляции. Это помощь другим, но только когда они об этом просят, и они должны также делать действия. And perhaps the most important thing for all of us, and for me over all these years, has been support, being supported by my sponsor and by my friends in the meetings. И самая важная, возможно, вещь, которая за все эти годы для меня и для всех, это поддержка, получать поддержку от спонсора и на собраниях. So question number 6 was living in shame. I came recently to a quote from a Kabbalah. Shall I translate? 6-й вопрос, как жить со стыдом. И я недавно нашла цитату из Каббалы. An addict is a person who wants to know God, but has no patience. Зависимый – это человек, который хочет познать Бога, но у него нет терпения. It's a wonderful way to stop the ego telling you should be ashamed of yourself. Это прекрасный способ заставить эго замолчать, когда оно говорит, что ты должен стыдиться себя. And I understood that my addictions, and I have several, have made me survive being born on planet Earth. И я поняла, что мои зависимости, у меня их несколько, помогли мне выжить, когда я родилась на планете Земля. So don't forget, every addiction has the positive opposite. Не забудьте, что у каждой из зависимости есть позитивная противоположность. So as an under-earner, if I have fear of being successful and rich, если как у недозарабатывающего у меня есть страх быть успешным и богатым, the opposite is having fun, joy of money, joy of work, and joy of success. по противоположности это радоваться и веселиться, иметь деньги, работу, радоваться деньгам, радоваться с работой и радоваться успеху. Isn't that wonderful? I mean, it's such a huge blessing. Every addiction is a blessing if we work at it. И разве это не прекрасно? Это, каждая зависимость – это благословение, если мы с ней работаем. So, question number 7 was experience living the fear of success. Yes, most of my life. And I needed lots of support and help to allow money and success to come into my life.
7-й вопрос. Проживание страха успеха. И да, у меня в жизни был этот страх, и мне нужно было очень много поддержки для того, чтобы позволить деньгам и успеху войти в мою жизнь. And not to forget, it's a process. И не забывайте, нельзя забывать, что это процесс. And personally, for me, it's a very slow process. И лично для меня это очень медленный процесс. Yes. There is tale about a tortoise and a hare going for a race. A rabbit, tortoise and a rabbit having a race. Есть сказка о том, как черепаха и заяц соревновались в беге. And I'm the tortoise. И я черепаха. But I get there. And I think for all of us, that's what we need to. With God's help, we can all change and be successful. Но с Божьей помощью мы все можем измениться и быть успешными. Okay, now question number 8. The effects of workaholism on under-earning. I have come to understand that under-earning has done 3 things. 1, it's robbed me of choices. 8-й вопрос. Влияние трудоголизма на недозарабатывание. Я поняла, что у недозарабатывания есть 3, как он влияет на меня 3 способами. Первое, он крадет у меня возможность выбора. First one is it robbed me of choices. Second, it turned me into a workaholic. Второе, он превращает меня в трудоголика. And third, isolation. И третье, изоляция. So it's quite profound when you understand that, the connection. И очень важно понять эту связь. Because you work huge amount of long hours, you isolate because you are working. And on the end of the day, you don't really get much pay. And you have no time for opportunities that God gives you on a regular basis. Как это происходит? Вы работаете долгие часы, вы изолируетесь все это время, потому что вы работаете. В конце дня вы не получаете достаточной оплаты, и у вас не остается времени на то, чтобы... И у вас пропадают все шансы каких-то изменений, потому что у вас нет на это времени. И Бог ничего не... вы не можете сделать ничего... Никаких возможностей, которые Бог вам дает, вы не можете реализовать из-за этого. And even when you do think about an opportunity, you're too tired. you say to yourself, I am tired. I can't do it. Даже когда вы думаете про возможности, вы слишком уставшие. Вы говорите себе, я слишком устал, я не могу это сделать. So basically, when that happens, the ego has won. И когда это происходит, эго победило. Okay, so experience of keeping time records. Опыт по ведению учета времени. I have always been reasonably disciplined when it comes to work. Я всегда была довольно разумно дисциплинирована, когда дело доходило до работы. And I have a diary. And I write my appointments. У меня есть ежедневник, я записываю свои встречи. But only about 5 years ago, I learned something incredible. Но только 5 лет назад я узнала кое-что просто невообразимое. I learned to say I am fully booked. Я научилась говорить, я полностью занята. Yeah. Because otherwise, a workaholic will just take on any work constantly. Иначе мой трудоголик просто любую работу возьмется за нее и будет постоянно ее брать. But before I say I am fully booked, I get on my knees and I say a little prayer. Но перед тем, как сказать, я полностью занята, я встала на колени и произнесла небольшую молитву. Because I hope that God will understand and will continue giving me work. Потому что
И я надеялась, что Бог меня поймет и будет продолжать давать мне работу, лучшую работу. It's individual. We have to find our own way. How to, okay, acceptance. I'm not perfect. Нам каждому нужно найти, это все индивидуально, нам нужно каждому найти свой лучший путь. И главное, важно принятие. Я не идеальна. However, the most important thing is never give up, ever. Но, однако, самым важным является никогда не сдаваться, никогда. Но имеется в виду не сдаваться, не падать духом. We may have slips, we may stop coming to the meetings for a while, but never give up. У нас могут быть срывы, мы можем переставать ходить на собрания на какое-то время, но нам никогда нельзя падать духом и прекращать это делать. Okay. I came across a very beautiful description what prayer is. Я нашла очень красивое описание того, чем является молитва. The quote is from Buddha, and it says, the greatest prayer is patience. Это цитата Будды. Величайшая молитва – это терпение. Which means forgive yourself for not being perfect, for maybe doing the dishes when you could take an opportunity of a new business. То значит простить себя за то, что вы несовершенны, за то, что, может быть, вы моете посуду, когда есть возможность какой-то новый бизнес начать, новое дело. Okay. So, 11. Overcoming fear of manifestation. It's taken me a lifetime to understand how can I manifest. Следующий вопрос – преодоление страха проявляться. Мне заняло всю мою жизнь, чтобы преодолеть этот страх. In my case, it was that I had to, and I have over the years, I started accepting myself, taking care of myself. I'm 71 years old and I have no illnesses of any kind. And I am not overweight or I am not a walking skeleton because food is one of my addictions. So as I started loving myself and taking care of myself, I allowed the universe to give me. Это значит для меня принимать себя и заботиться о себе. Это заняло меня всю жизнь, чтобы это научиться делать. Мне сейчас 71 год, и у меня нет никаких болезней. У меня нет лишнего веса, и я не ходячий скелет, при том, что еда – это одна из моих зависимостей. И я все это время училась любить и заботиться о себе. We are constantly given, but the ego always whispers, oh, you are not worthy. Нам постоянно что-то дано, постоянно что-то дается, но эго постоянно нам нашептывает, что ты недостоин. And when we pray for things and they don't manifest, the answer, there always is an answer. Every prayer is always answered. But the answer is no. И когда мы о чем-то молимся, и этого не происходит, то наша молитва отвечена, потому что каждый раз, на каждую молитву есть ответ. И просто ответ – нет. But when you take action, things happen. Но когда вы делаете действия, то вещи происходят. And to take action, one of the most important tools is research. И в том, чтобы делать действия, один из самых важных инструментов – это исследование. Over the years, I have verified, I've come to prove it to myself, that midway research or whatever it is, I always have an answer. And things happen. И в течение этих лет я поняла, что нужно
делать в процессе исследования, и всегда находятся ответы. Yeah. So research is it's a really good and helpful tool in order to allow ourselves for the manifestation to reach us spiritually. И исследование – это очень хороший инструмент для того, чтобы проявиться духовно. Yeah. Духовный инструмент. Because whatever we ask for, it's already there, but we don't know how to get to it. Потому что все, о чем мы просим, оно уже существует, но мы не знаем, как туда попасть, к нему. So, if I want a new car, I go ask people to recommend me a garage or a shop, or is somebody selling a car? Если мне нужна новая машина, я иду к людям и спрашиваю, может ли мне кто-то порекомендовать гараж или магазин, или кто-нибудь продает машину. And I get my answer. Yeah, because usually you know instinctively which way to go. И я получаю ответ, потому что чаще всего вы знаете инстинктивно, куда пойти. So I am given the car. Yes, I have to pay for it. But then the big book says, God will meet you halfway. И тогда я получаю машину. Да, мне нужно за нее платить, но, как говорится в большой книге, Бог встретит нас на полпути. So I keep in mind that I always have to do my 50% first. Но мне нужно всегда держать в уме, что мне всегда нужно сделать свои 50% работы первой. So I work the steps constantly. I really make a study of step 11. Я постоянно работаю по шагам, я действительно постоянно изучаю 11-й шаг. And I have sponsees all the way. All the 31 years I've got sponsees, and some of them 12, 13, 15 years. И все 31 год в программе у меня есть спонсируемые. Некоторые из них 10, 12, 15 лет со мной. Because I have learned to the best of my ability to have faith and trust. And if I do my 50%, everything's going to be okay. И я в меру своих возможностей училась тому, что мне нужно иметь веру и доверие. И хорошо делать свою половину работы, 50%. And the last question, which is a lovely question for all of us, holiday planning, and what is holiday for you? Последний вопрос. Планирование праздников и что для вас, планирование каникул, отпусков, и что для вас является каникулами, отпуском? I continuously take myself on a date. It's called the artist date. Имеется в виду еще, наверное, просто праздники какие-то. Я постоянно вожу себя на свидание, которое называется творческое свидание. Every year on my birthday, I travel. Каждый год в свой день рождения я путешествую. Because having a spending plan, потому что наличие плана расходов, I have never overspent. И я никогда не трачу слишком много. And little by little, I started having savings. И понемногу у меня начали появляться накопления. At the same time, I understood that every little piece of work I do for God, because the client is just a channel. И понемногу я начала понимать, что каждый маленький самый кусочек работы я делаю его для Бога, потому что клиент – это просто канал. So when you work for God, my work is excellent, which means I have very loyal clientele.
Каждый раз, когда я работаю для Бога, моя работа идеальна, прекрасна, ну, совершенно. Делаю хорошо, и у меня очень лояльные клиенты. And that means I have money coming in on a regular basis. И это значит, что деньги приходят ко мне на регулярной основе. I also am the most expensive in my profession in our part of London. И также у меня самые высокие цены в моей профессии в нашей части Лондона. So when you do great work, you have loyal clientele and regular income, your savings grow. Когда вы делаете замечательную работу, то у вас есть лояльные клиенты и стабильный доход, и ваши накопления растут, ваш доход растет. And that means you can have holidays. И это значит, что у вас могут быть праздники и каникулы. And every single sponsor of mine has gone on a cash-paid holiday over the years, including the families. Yeah, because lots of sponsors have families. Yeah, they're not single people. И все мои спонсируемые, они ездят, они оплачивают себе отпуска в течение года, даже некоторые из них ездят с семьей, потому что многие из них имеют семьи, они путешествуют с семьей. When in between the travel, when I do have, let's say, a weekend, I go to the countryside to see nature. Между путешествиями, когда у меня есть выходные, я езжу на природу, чтобы за город смотреть на природу. And that is very important because it clears the mind and the pressure of dealing with people. И это очень важно, потому что это проясняет мой разум и снимает давление из-за того, что я постоянно общаюсь с людьми. So I have answered to the best of my ability all the questions. Are there any other questions, or would you like me, what else can I be of help? Я, как могла, ответила на все вопросы, и что дальше? У вас есть еще вопросы, или как я еще могу чем поделиться? A question from Irina. You said that discipline is the manifestation of the spiritual law and self-esteem. It is not so clear for me. Can you please explain it more detailed? Yeah. Okay. Now, discipline with money. You write down every penny, every ruble you spend. Then you put it into a spreadsheet, and you work with your sponsor, and you have a spending plan. Okay, one moment. That's discipline. Дисциплина заключается в том, что вы записываете каждый рубль, который вы потратили, заносите в таблицу, и потом обсуждаете со спонсором. Right. With food, I learned what are my sizes of my portions and which foods are good, because my drug of choice is carbohydrates. С едой я определила размер своих порций и какую еду мне можно есть, потому что еда – это наркотик моего выбора, и мой наркотик – это быстрые углеводы. Practicing, I have a spiritual practice every day. У меня есть духовная практика каждый день. I get up at 4 o'clock in the morning. Я встаю в 4 утра. I get showered, dressed, prayer, meditation. Я принимаю душ, одеваюсь, молюсь и медитирую. I read from Bible and from the 12-step meditation books. Я читаю Библию и ежедневники, медитации, которые называются ежедневники, 12 шагов программы. And I write gratitude. И я пишу благодарности. And then at 6 o'clock or 6:30, I start work. И в 6-6:30 утра я начинаю работать. Because I am a morning person, I'm not a night person. Потому что я утренний человек, не ночной, не сова. And it takes great discipline
to have a spiritual practice. И требуется огромная дисциплина, чтобы иметь духовную практику. Because when you wake up in the morning, the first thing the ego says, oh my God, not another day. Потому что, когда вы просыпаетесь утром, первое, что говорит эго, нет, только не сегодня. So I have trained myself that when I wake up, I start praying. Я натренировала себя, потому что теперь, когда я просыпаюсь, я начинаю молиться. And my sponsors do the same, because we need to have courage and strength to face the day in a positive way. И мои спонсоры делают то же самое, потому что нам нужна смелость и вера для того, чтобы начать молиться и начать этот день позитивно. Okay. In relationships, I do not go on a date with a married man. I do not go on a date with somebody who has separated but not divorced. I respect myself enough that if I am taken on a date and, it's a dinner date, no way will I go to bed with them afterwards, or even after 6 months. That's discipline. В отношениях моя дисциплина заключается в том, что я не хожу на свидания с женатыми мужчинами. Я не хожу на свидания с кем-то, кто, разошелся, но еще не развелся. И я не хожу, если мы идем на свидание, и у нас, например, есть ужин, то я после этого не иду и не с человеком в постель. И я не делаю это в первые 6 месяцев отношений. Is that reasonable explanation? Я достаточно объяснила? Все понятно? Yes, thank you very much, Иванка. You're welcome. Yeah, next question. I'm several months in WA and BDA, and I haven't met the woman that is the same successful in business and in family life. All successful women are single or not married. How to combine success in business and in family? I practice 12 steps, both in business and as a parent. Okay? Я практикую 12 шагов одновременно и в бизнесе, и как родитель. There actually are quite a number of very successful women who are also in 12-step program. I know, I met them. They're famous, they're successful, and they are in 12-step program. Также я встречала 12 шагов программах очень известных, успешных женщин, которые известны, успешны и находятся в 12 шаговой программе. Because when you are practicing 12 steps, you are coming from the spirit, not from the ego. Потому что, когда вы практикуете 12 шагов, то вы исходите из духа, а не из эго. It's not easy, however, it has been done. Yeah, and I am very proud of my daughter, who is, she's just, to bring up a female child in London, it's really difficult. И я очень горда своей дочерью, потому что воспитать девочку в Лондоне, родить ребенка в Лондоне, воспитать, это очень сложно. What one needs, and I'm repeating myself, lots of support. Without support, it's very, very difficult, and it's almost impossible. We need support. All those famous people, successful people, they had support. И что очень важно, это иметь поддержку. Все эти известные и успешные люди, они имели поддержку, потому что без поддержки ничего сделать невозможно. Thank you very much, and God bless you all. Bye.